Hello students, welcome to Sree Academy. In this video, I am going to discuss AP 2026 Shift-1 question paper solutions. Right, April 23rd రోజు ECET 2026 ఏపీలో కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఏపీలో ECET ఎగ్జామ్ అనేది ఏప్రిల్ 23rd రోజు కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. దానికి సంబంధించిన ఫస్ట్ సెషన్లో జరిగిన క్వశ్చన్ పేపర్ ఏదైతే ఉందో, అయితే ECET ప్రిపరేషన్లో తెలంగాణ స్టూడెంట్స్కి మే 15th రోజు ECET ఎగ్జామ్ ఉంది. దీని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 2026 ఏపీలో 2 షిఫ్ట్స్లో ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 2 క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. అట్లా Shift-1లో మ్యాథమెటిక్స్లో వచ్చిన బిట్స్ దట్టు ఇయర్ ఐఎమ్ చూసింగ్ Shift-1 పేపర్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. దట్టు క్యాలిక్యులస్ పార్ట్ డిస్కస్ చేస్తున్న 26 నుంచి 50 బిట్స్ మధ్యలో ఏవైతే 26 నుంచి 50th క్వశ్చన్ వరకు ఉన్న టాపిక్స్ ఏవైతే క్యాలిక్యులస్ టాపిక్ ఉందో ఆ బిట్స్ అని ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇంపార్టెంట్, ఈ వీడియో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చూడండి. మీ ప్రిపరేషన్కి తెలంగాణ స్టూడెంట్స్, తెలంగాణ ECET కోసం ప్రిపేర్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ మే 15th రోజు ఎగ్జామ్ ఉంది. కాబట్టి స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు వీడియో చూస్తే క్యాలిక్యులస్ టాపిక్లో ఎలాంటి బిట్స్ వస్తాయి, ఏ విధంగా వస్తాయి, అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ ఈ పేపర్లో వెరీ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి, బేసిక్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఏంటి, ఏవి షార్ట్ కట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అది మనం మాట్లాడుకుందాం. స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చూస్తే మీకు ఒక అవేర్నెస్ వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఏ టాపిక్స్ నుంచి బిట్స్ వచ్చాయన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాం. టోటల్ 25 బిట్స్ ఇక్కడ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాము. లెట్స్ మూవ్ టు అవర్ పేపర్, రైట్, క్వశ్చన్ పేపర్, రైట్. 26 నుంచి 50th వరకు ఉన్న క్వశ్చన్స్. క్యాలిక్యులస్లో లిమిట్స్, డిఫరెన్షియేషన్, ఇంటిగ్రేషన్, డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్, రైట్. డిఫరెన్షియేషన్లో అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఉంటుంది, పార్షల్ డిఫరెన్షియేషన్ ఉంటుంది, ఇంటిగ్రేషన్లో డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంటుంది, అండ్ ఆల్సో అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంటుంది, అండ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ మేజర్ టాపిక్, రైట్, ఫర్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో, ఫర్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో. అంటే ఈ పేపర్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. రైట్, ఈ లెట్స్ మూవ్ టు అదర్ ప్రాబ్లమ్. రైట్, ఇయర్ లిమిట్స్ టాపిక్ నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి. ఇక్కడ 2 క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది. ఈ 2 క్వశ్చన్స్ కూడా వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. రైట్, లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్. రైట్, దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఈ, రైట్. Limit extends to infinity 1 plus 1 by x whole to the power of x. యాక్చువల్గా లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1 plus 1 by n whole to the power of n will define as e. డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఈ అంటే మనం ఇది చెప్పుకుంటాం. ఇక్కడ n ప్లేస్లో x ఇచ్చినాడు. దట్స్ వాట్ యాక్చువల్లీ బేసిక్ ఫామ్ ఏంటంటే లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1 plus a by x whole to the power of bx వచ్చిన, లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 వచ్చినా సరే 1 plus ax whole to the power of b by x వచ్చిన, హియర్ ద ఆన్సర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి e power ab. దిస్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 1 to the power of infinity, either 1 to the power of minus infinity. If we are getting we are going to follow this form, general form 1 to the power of infinity వస్తుంది. రైట్, వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ దిస్ బేసిక్ ఫార్మ్, ఇయర్ ఏ ప్లేస్లో బి ప్లేస్లో 1 వచ్చింది. కాబట్టి సింపుల్గా ఈ పవర్ 1 into 1 డైరెక్ట్లీ విల్ రైట్ యాజ్ ఈ. బేసిక్ ఫార్ములా ఉంది, రైట్. ఈకి డెఫినేషన్ అన్నప్పుడు ఇదే చెప్పుకుంటాం. అంటే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చింది, క్వశ్చన్ చూసి ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు. బట్ ఇయర్ వి గివెన్ ద ఫార్మ్, దట్ ఈస్ ఈ ఫార్మ్ బేస్ చేసుకొని మనం ప్రాబ్లం చెప్పాం. రైట్, లెట్స్ మూవ్ టు అనదర్ ప్రాబ్లం. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 రూట్ ఓవర్ 1 plus x minus x divided by x అని ఉంది. అయితే ఇయర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ వన్ రిజల్ట్, దట్ ఈస్ వాట్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 root over a plus x minus root a divided by x is there. We can write 1 by 2 root a. In place of a we having 1, that's why 1 by 2 into root 1 is nothing but 1 only. 2 into 1, 2, 1 by 2 is your answer. Either basic formula base చేసుకొని, రైట్, లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 x power n. Here limit extends to a x power n minus a power n divided by x minus a is there. We are going to write n into a power n minus 1. ఇది డైరెక్ట్గా స్టాండర్డ్ ఫామ్. ఈ ఫామ్ బేస్ చేసుకుని మనం ప్రాబ్లం చేయొచ్చు. బట్ క్వశ్చన్ ఇండైరెక్ట్ ఫార్మేట్లో ఇచ్చినాడు. ఇండైరెక్ట్ ఫార్మేట్లో ఏమి ఇచ్చినాడు, లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0
1 plus x whole to the power of 1 by 2 minus 1 on the I am writing 1 as also 1 to the power of 1 by 2. In denominator we having x. What I am doing means just I am adding 1 on both sides here. 1 plus x tends to 1. X tends to a is there, x power n, a power n. Here x is nothing but 1 plus x, x power n minus a is nothing but 0 plus 1 is nothing but 1, 1 to the power of n, divided by x is nothing but 1 plus x, a is nothing but 1. Now it is in the form of general form. Here we need x, that is n and a. Here n is what 1 by 2, a is what 1. That's what if you substitute here 1 by 2, 1 to the power of anything always is going to be 1 only. That is what 1 by 2 into 1. Answer is going to be 1 by 2. ఇది డైరెక్ట్గా ఫామ్ను బేస్ చేసుకొని చెప్పచ్చు, రిజల్ట్స్ బేస్ చేసుకొని చెప్పచ్చు, ఇండైరెక్ట్ ఫార్మాట్లో ఇచ్చిండు. ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్. ఫండమెంటల్స్ చెప్పుకునే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, లిమిట్స్లో బేసిక్ ప్రాబ్లమ్ అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. రైట్, లిమిట్స్ నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి. రైట్ రైట్ ఇప్పుడు డిఫరెన్షియేషన్ టాపిక్ నుంచి చూస్తే, డిఫరెన్షియేషన్ y ఈక్వల్ టు ఈ గివెన్ డైరెక్ట్ ఫామ్. రైట్, బేసిక్ క్వశ్చనే. ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఒకటే ఫంక్షన్ ఉంది, దానికే సపరేట్ చేస్తే y ఈక్వల్స్ టు a ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ b ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ c ఇంటూ 1 డివైడెడ్ బై సైన్ ఎక్స్. With the ratios, that is we can write cos by sin is nothing but cot plus b plus c into 1 by sin is nothing but cosecant x. Directly if you check the derivative is present in the options, then you are going to get an answer. Right, a into cot x integration derivative is going to be minus cosecant square x plus b derivative is going to be 0 plus c into cosecant x derivative is minus cosecant x into cot x, where it is minus a cosecant square x minus c cosecant x into cot x. In the first option we having direct form, direct basic formulas base చేసుకొని cot x cosecant x direct basic formulas ఈ ఫార్ములాస్ ఇక్కడ అడిగిండు, ఏని బీని రిప్రజెంట్ చేస్తూ బేసిక్ క్వశ్చన్. హియర్ వెరీ వెరీ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్. రైట్, here also, right, this type of problems you are going to get in your exam. right, ఇక్కడ బేసిక్ అంటే ఇక్కడ x అనేది చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ ఇచ్చినాడు, బట్ దీని ఎక్స్టెన్షన్ కూడా తీసుకోవచ్చు. యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ ద ఫార్మ్ మీన్స్, ఇఫ్ y ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ రూట్ ఓవర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ రూట్ ఓవర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ అప్ టు సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ సిరీస్ అనే ఫంక్షన్ ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు బేసిక్ ఫార్మ్ ఇది. Here what is the dy by dx is nothing but directly you can remember that is a f dash of x divided by 2y minus 1. Here in place of f of x place lo emundi x undi, then f dash of x is going to be what 1. If you substitute here dy by dx equals to what 1 divided by 2y minus 1. If you check in the options here 1 minus 2y is there in the option, that's why in denominator if you take minus 1 divided by, here if you take minus common, that is 1 minus 2y, minus 1 by 1 minus 2y. Fourth option is your right answer. Don't get confused. Right, here we can write this is as y square. If I do here y equal to root over f of x plus y we will write. With that y square equal to f of x plus y we are going to have. If you differentiate, that is 2y dy by dx equal to f dash of x plus dy by dx. If I take dy by dx this side, dy by dx, if you take the common 2y minus 1 equal to f dash of x, that's why you are going to get 2y minus 1. 2y y వచ్చింది కాబట్టి 1, 2y minus 1 అనేది డినామినేటర్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. రైట్, బీ కేర్ఫుల్, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. రైట్, 1 by -1 minus y కాకుండా ఇఫ్ యూ ట్రీట్ ఇయర్ 1 minus 2y, ఇయర్ యూ హ్యావింగ్ ఇన్ ద ఆప్షన్. రైట్, సెకండ్ 2 బేసిక్ క్వశ్చనే, ఫండమెంటల్ క్వశ్చనే. రైట్, బట్ యూ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. రైట్, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా మనము ఫామ్ని రిప్రజెంట్ చేయాలి. రైట్, లెట్స్ మూవ్ టు అనదర్ ప్రాబ్లం. రైట్, స్లోప్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ టు ద కర్వ్ ఎట్ ద పాయింట్ x equal to 1. యాక్చువల్లీ always what is the tangent to the curve? Slope of tangent is what? Slope of tangent, if you y is given, that is what slope of tangent will represent with
m, that is dy by dx at the point that p is nothing but in terms of x comma y, either directly function in terms of x, we can take as directly, right? Here y is given, y equals to 9x square plus 7x to the power of 4 plus 5 is there. If I find a dy by dx here, that is what 9 into 2x plus 7 into 4x to the power of 3, 5 derivative is going to be 0. Here you have to substitute that p is nothing but x equal to 1. Here also I am substituting x equal to 1, then it is going to be 9 into 2, 18, x value is going to be 1, plus 7 4s are 28, x value is going to be 1, that 88, 46 is our answer. Where it is 46, right? Slope of tangent directly dy by dx find out చేసి point substitute చేస్తే slope of tangent. Based upon slope we are going to write the equation of tangent, right? Let's move to another problem, that is he given the function he defined for less than x, x less than 0 and x greater than 0, is asking f dash of minus 1. Let's will find first derivative, that is f dash of x is nothing but simply 4 into 5x to the 5 to the power of x, a power x derivative is going to be a power x into log a. ఎప్పుడు ఇది x less than 0 ఉన్నప్పుడు, 8k derivative is 0, x derivative 1, ఎప్పుడు ఇది x greater than or equal to 0 ఉన్నప్పుడు. మనకు ఫామ్ ఏమడిగిండు, f dash of minus 1. That's what we have to choose here. This one, right? Indirectly less than 0 ఉన్నప్పుడు తీసుకోవాలి, ఎందుకు x value is going to be minus 1, that is going to be less than 0. That will simply substitute in place of x minus 1 into log 5. That is what 1 y power minus 1 is nothing but if you write in denominator, that is 4 by 5 into log 5 is your answer. Where it is 4 by 5 log 5, in second option we having the answer. Be careful, right? Function ఎట్లున్నా సరే డెరివేటివ్ చేయొచ్చు, అయితే కండిషన్ ఏమి ఇచ్చినాడు అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం చెక్ చేసి ఆన్సర్ చేయాలి, రైట్? హియర్ వి హ్యావింగ్ 2 పవర్ x ప్లస్ 2 పవర్ y ఈక్వల్ టు 2 పవర్ x ప్లస్ 5. ఇక్కడ మనము రాంగ్ చేస్తాం. ఈ ప్రాబ్లం ఈజీ క్వశ్చన్, ఈజీ ప్రాబ్లమే. ఆప్షన్ చూజ్ చేసుకున్నప్పుడు రాంగ్ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. చూద్దాం ఏంది, ఏం చేస్తారు, ఏ విధంగా అనేది మనం ఒకటి అనుకుంటాం, అది మనం వేరే విధంగా జరుగుతుంది. కాబట్టి ఎగ్జామ్లో ఎప్పుడైతే ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేస్తున్నామో బీ కేర్ఫుల్, రైట్? క్వశ్చన్ అండ్ ఆల్సో ఆప్షన్స్ పెట్టడం కూడా, మీరు ఆన్సర్ చేయడమే కాదు కరెక్ట్ ఆన్సర్ చూజ్ చేయడం కూడా ఇంపార్టెంట్, రైట్? రైట్, హియర్ వాట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ మీన్స్ 2 పవర్ x ప్లస్ 2 పవర్ y ఈక్వల్ టు 2 పవర్ x into 2 పవర్ y. I am taking this total term this side, then it is going to be 2 power x divided by 2 power x into 2 power y plus 2 power y divided by 2 power x into 2 power y equals to 1. Here now see 2 power x cancel, 2 power y 2 power k cancel. Now it is going to be 2 power minus y plus 2 power minus x minus 1 equal to 0. Here I will find the derivative for this, right? Here it is in the form of, right, whenever f of x comma y equal to 0, we will write dy by dx directly, that is what minus dou f by dou x divided by dou f by dou y. With respect to x partial differentiation చేస్తాం న్యూమరేటర్లో, with respect to y partial differentiation చేస్తాం డినామినేటర్లో. Here this is in the form of implicity function, right? Minus with respect to x అంటున్నాం కాబట్టి y terms is 0, x term exist అయితే 2 power minus x derivative is going to be 2 power minus x into log 2, a power x derivative a power x into log 2, but x is what? Minus x, that's why here minus 1. In denominator with respect to y, indirectly only y terms, that is e 2 power minus y into log 2 into minus 1. X with respect to y 0, 1 with respect to y also 0, right? Log 2 minus 1 cancel. What is our answer here? That is what? Minus 2 power minus x divided by 2 power minus y. We will write as minus 2 power minus x into 2 power y. That is what? Minus 2 power y minus x. It is not going to be in our option. What it going to be means simply ఆప్షన్లో లేదు కాబట్టి మనం చెక్ చేయాలి ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ 2 power minus x this side, then 2 power minus y minus 1 equal to minus 2 power minus x.
I am replacing minus 2 power minus x with 2 power minus y minus 1 divided by 2 power minus y. Then it is going to be 2 power minus y by 2 power minus y 1 minus 1 divided by 2 power minus y. Then we can write 1 minus 2 power y. Minus y paiki pote plus y. 1 minus 2 power y. Where it is in first option we having the answer. Right? ఇది ఆన్సర్ అనుకుంటాం, బట్ అక్కడ ఆప్షన్స్లో వేరే ఉంది. బీ కేర్ఫుల్ వెన్ యూ ఆర్ ఆన్సరింగ్, రైట్? ఇయర్ దిస్ ఈజ్ వెన్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఇంప్లిసిటీ ఫంక్షన్, వీ కెన్ యూజ్ దిస్ డైరెక్ట్లీ. దిస్ ఈజ్ ద షార్ట్ కట్. లేదు అంటే డైరెక్ట్గా డిఫరెన్షియేషన్ అప్లై చేసుకుంటూ ఆన్సర్ చేయాలి, రైట్? లెట్స్ మూవ్ టు అనదర్ ప్రాబ్లం, రైట్? ఇయర్ ఆల్సో ఈ గివెన్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ, దట్ ఈస్ I want y, I am writing y, I am taking sin inverse this side, e power x minus sin inverse of 1 minus x square. Now dy by dx equals to e power x derivative is e power x, right? Derivative of sin inverse x. We know what is the derivative of sin inverse x here. 1 divided by root over 1 minus x square. In place of x we having 1 minus x square minus sin inverse x 1 divided by root over 1 minus x square whole square. Here x is 1 minus x square. 1 minus x square derivative is going to be minus 2x. Now here minus into minus plus e power x plus 2x divided by root over 1 minus x square whole square, a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab. Now simplify, that is what e power x plus 2x divided by root over 1 minus inside multiply cheste minus x power 4 plus 2x square minus 1 plus 1 cancel, that is what e power x plus 2x divided by root over x square minus x power 4. If I take in denominator x square common, x square 1 minus x power 4 nuncheli x square avute 1 minus x square root cancel, x also get cancel, then what is that? E power x plus 2 divided by root over 1 minus x square. It's not 1 minus here, it is 2, right? 2x square minus, here you are going to get 2, here 2 minus x square, 2 minus x square where it is plus undale, 2 minus x square undale, థర్డ్ ఆప్షన్లో ఎగ్జిస్ట్ అయింది, రైట్? ఫస్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్లో మైనస్ ఉంది, ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది, 2 minus x square ఉంది. బీ కేర్ఫుల్, రైట్? వెన్ యూఆర్ ఆన్సరింగ్, రైట్? సింపుల్ క్వశ్చనే, సింప్లిఫికేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మీకు స్లోగా అర్థం కావాలి కాబట్టి అన్ని స్టెప్స్ చెప్పిన, లేదు అంటే డైరెక్ట్గా కూడా రాయొచ్చు, రైట్? ఇయర్ బేసిక్ క్వశ్చన్ బేసిక్ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని అడిగినారు, రైట్? ఇయర్ y ఈక్వల్ టు x పవర్ x is asking y double dash y dash, both we having here, both we have to find at particular point x equal to 2, right? First of all, y is what? X power x, right? If we have in a form that is y equal to f of x whole power f of x is there, we can write dy by dx equals to f of x whole power f of x into f dash of x into 1 plus log f of x is your form. This is the form, basic form. With this we are going to do the problem, right? Here given we know y equal to x power x. From here now dy by dx is nothing but that we can write as y dash also. Why? Because we are using here, that's what y dash equal to x power x, function power function x power x ఉంది. x ప్లస్ f of x ప్లస్ లా x సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే x పవర్ x f dash of x, x derivative is going to be 1 plus log f of x is nothing but x. This is y dash. I need a y dash of 2 here. I am substituting here in place of y dash of 2, that is what x plus 2 రాస్తే 4 into 1 plus log 2. Now I will find y double dash, that is you have to differentiate this total function here. ఈ ఫంక్షన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ 2 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, x పవర్ x ఒకటి 1 ప్లస్ లాగ్ x ఒకటి,
రైట్. యూవి మెథడ్ దట్ ఈస్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎక్స్ ఫస్ట్ చేస్తాను. 1 ప్లస్ లాగ్ ఎక్స్ అట్లనే ఉంది, ప్లస్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ పవర్ ఎక్స్ అట్లనే ఉంది. 1 ప్లస్ లాగ్ ఎక్స్కి డెరివేటివ్ రాస్తే ఏమైతే 0 ప్లస్ 1 బై ఎక్స్. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎక్స్ అంటే ఇదే derivative of x power x. That is what, if you replace the derivative of x power x with x power x into 1 plus log x, already 1 plus log x in the 1 plus log x into 1 plus log x, you are going to get 1 plus log x whole square plus x power x minus 1. From here I am writing, this is what y double dash, I am writing y double dash of 2. That is what you are going to get, 2 power 2 is nothing but 4. Here in place of x we are writing 2. 2 power 2 is nothing but 4. 1 plus log 2 whole square. 1 plus log 2 whole square plus 2 power 2 minus 1 is nothing but 1. That is 2. We need what? Y double dash of 2 minus 2 into y dash of 2. Now simplify. That is, we know y dash of 2 and y double dash of 2 also we are having here 4 into a plus b whole square means a square plus b square plus, that is what, log 2, 2 into log 2 plus 2 minus 2 into y dash of 2, that is nothing but 8 into 1 plus log 2. Now simplify. That is, if you multiply 4 inside, 4 plus 4 into log 2 whole square plus 8 log 2 plus 2 minus 8 into 1 minus 8 minus 8 log 2. Here see, minus 8 log 2 plus 8 log 2 cancel. Remaining terms what are going to be? That is what, 4 into log 2 whole square plus 4 plus 2 plus 6 minus 8 is nothing but minus 2. Where it is 4 log 2 whole square undali, third option fourth option lo undi, ikkada plus 2 undi, here minus 2 required. Right. Let's move to another problem. Here directly answer. Simplification is important. ఏది స్టెప్ బై స్టెప్ ఏది మిస్ కాకుండా, అంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి టైం స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ టైం స్పెండ్ చేసే ప్రాబ్లం ఇదే కాబట్టి మిగతా వాటికి డైరెక్ట్గా చూసి ఆన్సర్ పెట్టగలిగిన ఇక్కడ టైం స్పెండ్ చేయాలి. రైట్. దెన్ యూ వోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. రైట్. యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ రైట్. z ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్ y టు ది పవర్ ఆఫ్ 3 ప్లస్ e పవర్ y sin x ఈ గివెన్ డో స్క్వేర్ z డివైడెడ్ బై dou square z divided by dou x into dou y is there. Means indirectly the meaning of this is dou square divided by dou x of dou z by dou y. మీరు ఎట్లా చేసినా సరే ఫస్ట్ y తో చేసి x తో చేసినా లేదా x తో చేసి y తో చేసినా both are going to be the same answer, right? I will do that is what dou z by dou y I am writing. That is with respect to y you have to do this is differentiation. Y తో చేసేటప్పుడు x constant x square, y cube derivative 3y square plus y తో చేసేటప్పుడు x constant sin x is a constant, e power y derivative is going to be e power y. Next dou square z divided by dou x into dou y we are writing. With respect to x we have to do this total function. X చేసేటప్పుడు y terms constant, 3y square is a constant, x square derivative is going to be 2x plus e power y is a constant, sin x derivative is going to be cos x. Where it is ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది ఆన్సర్ 3 into 2 6xy square plus e power y into cos x. 6xy square ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్లో ఉంది, రైట్. cos x అనేది ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనే ఉంది కాబట్టి ఇది ఆన్సర్. బీ కేర్ఫుల్, వెరీ వెరీ ఈజీ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్, రైట్. ఇది డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ లిమిట్స్ నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్స్, రైట్. లెట్స్ మూవ్ టు అనదర్ టాపిక్, ఇంటిగ్రేషన్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఫ్రమ్ లిమిట్స్ టాపిక్ యూ గాట్ 2 questions and from the differentiation and applications of differentiation question వచ్చింది and also partial differentiation నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చింది. పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ నుంచి ఒకటి వచ్చింది, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది, రైట్. From the differentiation you got 6 questions. If you want you can check, right. This is partial differentiation question, right. 1 derivative 1 2 3
4 applications of differentiation, 5, 6. These are the questions we having here. Limits question, right? 6 questions మనకు డిఫరెన్షియేషన్ నుంచి వచ్చినాయి, లిమిట్స్ నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి, అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్ నుంచి మనకు 1 క్వశ్చన్ వచ్చింది, పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. టోటల్ యూ గాట్ హియర్ 10 క్వశ్చన్స్. Okay, right, be careful, right? Major topic, major representation, differentiation and limits, applications of differentiation and partial differentiation. Most of times partial differentiation 2 questions రావాలి, right? Applications of differentiation నుంచి కూడా 2 questions రావాలి, లిమిట్స్ నుంచి 2 questions రావాలి, డెరివేటివ్స్ నుంచి ఒక 4 questions 3 to 4 వస్తాయి. యాక్చువల్గా మనం ఇది ప్రీవియస్గా కూడా మ్యాథమెటిక్స్ స్ట్రాటజీని ఒక వీడియో చెప్పినాము, అక్కడ ఎక్కడెక్కడ ఎన్ని బిట్స్ రాగలుగుతాయి, ప్రీవియస్గా ఎట్లొచ్చాయన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం చూపెట్టాం. అది కూడా చూస్తే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. యూ కెన్ చెక్ with that. Now from the integration topic, what we will see here, right? It's a very basic fundamental question. Every student integration prepare అయితే ఇలాంటి ఈ ప్రాబ్లం ఖచ్చితంగా చేస్తారు, రైట్? అదే ప్రాబ్లం డైరెక్ట్గా అడిగిండు. 1 డివైడెడ్ బై సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అని వచ్చింది, రైట్? న్యూమరేటర్లో 1 ఉంది, నేను ఏం రాస్తాను అంటే సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్. Whenever the functions are in multiplication, we can't apply integration. That's why we are separating. That is what sin square x divided by sin square x into cos square x plus cos square x divided by sin square x into cos square x. Now see here, the functions are in summation. We can apply integration separately. Now here sin square x cancel, cos square cancel. What is remaining? Integral 1 by cos square is nothing but secant square x, 1 by sin square is nothing but cosecant square x. These are the fundamental formulas. We know integration of secant square x is nothing but tan x, integration of cosecant square x is nothing but minus cot x plus c. Where it is tan x minus cot x, this is your answer. Very basic fundamental question, direct formula based చేసుకొని ఇచ్చినారు, రైట్? లెట్స్ మూవ్ టు దిస్ ప్రాబ్లం, రైట్? 1 డివైడెడ్ బై డినామినేటర్లో ఫంక్షన్స్, న్యూమరేటర్లో ఫంక్షన్ సమ్మేషన్ సబ్స్ట్రాక్షన్ ఉంటే చేయొచ్చు. డినామినేటర్ ఉంది కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాం, రేషనలైజ్ చేస్తున్నా, రైట్? ఐఎమ్ మల్టిప్లైయింగ్ దిస్ టోటల్ ఫంక్షన్ విత్ రూట్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 మైనస్ రూట్ ఎక్స్, అంటే న్యూమరేటర్ రూట్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 minus root x divided by denominator a plus b into a minus b, that is root x plus 1 whole square minus a minus b is nothing but a plus b into a minus b is nothing but a square minus b square. Here square root cancel. Now in denominator what we having x plus 1 minus x plus x minus x cancel. Denominator లో 1 ఉంది కాబట్టి న్యూమరేటర్ ఒకటే ఎగ్జిస్ట్ అయింది. న్యూమరేటర్కే ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ రూట్ ఓవర్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 minus integral of root x. We direct answers say, we direct formula say, right? Integral of root x is nothing but simply the formula is 2 by 3 into x power 3 by 2. Here we will write 2 by 3 into x power 3 by 2 minus, here it is what 2 by 3 into root over x plus 1, once again 2 by 3 into x plus 1 whole to the power of 3 by 2 divided by x1, x quotient is what 1, where it is simply 2 by 3 second common, x plus 1 whole to the power of 3 by 2 minus x power 3 by 2, 2 by 3 ఉండాలి, మధ్యలో మైనస్ ఉంది, ఇవి రెండు ప్లస్లు ఉన్నాయి కాదు, మైనస్ ఉన్నది ఫంక్షన్, ఇక్కడ 3 by 2 ఉంది, 2 by 3 ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. సింపుల్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా సే, this is what integration of root x, derivative of root x is 1 by 2 root x, integration of root x is 2 by 3 into x power 3 by 2. Basic formula based చేసుకునే క్వశ్చన్ అడిగిండు, రైట్? లైక్ ప్రీవియస్ డినామినేటర్లో సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్, న్యూమరేటర్లో సైన్ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ ఉంది ఇంతకుముందు ప్లస్, ఇప్పుడు సైన్ క్యూబ్ కాస్ క్యూబ్ ఉంది. సేమ్ వి విల్ సపరేట్, దట్ ఈస్ వాట్ సైన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 3x డివైడెడ్ బై సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ cos cube x divided by sin square x into cos square x. ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి, రైట్? కమాన్, ఇయర్ సైన్ స్క్వేర్ ఉంది, క్యాన్సల్ చేస్తే 1,
cos square ఉంది, cancel చేస్తే 1. What is remaining? Sin x divided by cos square I am writing as cos x into 1 by cos x plus cos x divided by sin square as sin x into 1 by sin x I am writing. Now it is going to be direct form. We know the ratios, that is sin by cos is nothing but tan, 1 by cos is nothing but secant x, cos by sin is nothing but cot, 1 by sin is nothing but cosecant x. Now directly this is the general formulas, right? Secant into tan is nothing but secant x, cosecant into cot is nothing but minus cosecant x plus c. If you compare with the question, that is what a secant x plus b cosecant x. Here we need a and b values. Secant x quotient a, that is nothing but 1. Cosecant x is going to be b, quotient is going to be b, that is minus 1. Is asking a comma b, that is what 1 comma minus 1. Where it is 1 comma minus 1? In third option we having 1 comma minus 1. Very easy, right? Representation is going to be different. Coming to the next question, that is integration of or integral of function is given with respect to x square. That is what with respect to x square అడిగిందంటే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ f of x with respect to x square అని అడిగిండు. అంటే x square equal to, if I take t, then 2x dx equal to dt it is going to be. Now coming to this integral, f of x is nothing but 1 plus x square plus x power 4 into derivative of x square we can write as 2x dx, converting into t terms, that is if I replace 2x dx equal to dt, 1 plus x square, that is 1 plus x square equal to t, x power 4 can be written as t square. Now integrate, right? Integration, that is what 1 integration is t plus t integration is going to be t square by 2 plus t to the power of 2 integration is going to be t to the power of 3 by 3 plus c. What is t? X square, that is x square plus x power 4 by 2 plus x power 6 divided by 3. Where it is here, don't get confused here, x power 4 by 4, x power 6 by 6 ఉంది, అది కాదు ఆన్సర్. ఏంటిది ఆన్సర్? x square plus x power 4 by 2 plus x power 6 అంటే సింప్లీ వీఆర్ కన్వర్టింగ్ టు విత్ రెస్పెక్ట్ టు x స్క్వేర్ అన్నాడు కాబట్టి x స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు t తీసుకొని మనం సింప్లిఫై చేస్తున్నాం, రైట్? బీ కేర్ఫుల్, రైట్? దిస్ ఇస్ ద ట్రికియస్ట్ క్వశ్చన్, రైట్? ఇంటిగ్రేషన్లో బేసిక్ ఫార్ములాసే బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చిండు, డిఫరెన్షియేషన్లో బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చిండు, ఇక్కడ కూడా బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చిండు. కొన్ని అంటే ఇప్పుడు ఇది ఎవరైతే చేయగలుగుతారో వాటికి మార్క్స్ యాడ్ అవుతాయి, ఇండైరెక్ట్లీ మీ స్కోర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రైట్? లైట్ దిస్ ఈస్ డైరెక్ట్ ఫార్మ్. whenever if you having a integral, I am giving the form, that is f of x divided by f of x plus f of a plus b minus x is there, we can write as b minus a divided by 2. General form ఇంకొక ఫామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రిప్రజెంట్ చేసుకుంటే 0 to pi by 2 whenever sin and cos is given, f of sin x in numerator, same function f of sin x ఇక్కడ 0 plus pi by 2 minus x, sin of pi by 2 minus x అంటే cos x, అందుకే a plus b minus x అన్నాము. ఎగ్జిస్ట్ అయితే డైరెక్ట్లీ ఆన్సర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి pi by 4, 0 to pi by 2 వస్తే pi by 4, దట్ ఈస్ వాట్ b ఈక్వల్ టు pi by 2, a ఈక్వల్ టు 0, దట్ ఈస్ వాట్ pi by 4 ఈజ్ ఆన్సర్, రైట్? ఇక్కడ దీనికి డైరెక్ట్గా pi by 4 అనొచ్చు. లేదు ఫార్మేషన్కి వెళితే ఫర్ సపోజ్ ఇయర్ వీ హ్యావింగ్ form, that is 0 to a f of x dx can be written as integral 0 to a f of a minus x dx. I will take this is as I, replacing x with a minus x, that is pi by 2 minus x. Then one more I is going to be integral 0 to pi by 2 sin of pi by 2 minus x whole to the power of 100 divided by sin of pi by 2 minus whole to the power of 100 plus cos of pi by 2 minus x whole to the power of 100. Simplify as sin 90 minus theta always is going to be what? Cos theta, that is cos x whole power 100
divided by cos x whole power 100 plus sin x whole power 100. Same functions, it is also going to be I. If I add these two i's, that is what I plus I. In numerator, same function sin to the power of 100 plus cos to the power of 100 you are going to have. Numerator lo kuda ikkada sin to the power of 100 undi, ikkada cos to the power of 100 undi. Summation e kabatti sin to the power of 100 you will get cos to the power of also 100 you will get. Both are same, 0 to pi by 2 we are having that is what 1 integration of 1 ante enti x from 0 to pi by 2. If you write pi by 2 minus 0, this is what 2i equal to pi by 2. From here I equal to pi by 4 we will write. 2 it aste, that is what pi by 4. This is a proof, indirectly you don't need, but I am saying directly by using the form we can see whenever sin cos functions are there. Not only sin, if you are having your tan, you are going to get your cot. If you are having secant, you are going to get cosecant. If you are getting simply, the answer is going to be pi by 4. Must and the limits are going to be 0 to pi by 2. Let's move to another problem. Direct form ఇచ్చిండు definite integration లో కూడా, ఇక్కడ కూడా direct form ఇచ్చినాడు. So basic question, that is whenever function of function, if you are getting compulsory in place of x, whatever the function is there, the derivative should exist. Here integral 0 to 1, I am saying root over x square plus 4 is there. The derivative of here x dx is there. X square plus 4 equal to, if I take t, that is derivative of x square plus 4 is equal to 2x dx equal to dt. Here only we having x, that's why I am multiplying with 2 and dividing with 2. Now it is changed. This is can be written as indirectly root x. What is integration of root x? Just before we said that is what 2 by 3 into x power 3 by 2 plus c. Here in place of x we having x square by 2, already 1 by 2 is there, that is what 2 by 3 into x square plus 4 whole to the power of 3 by 2 you are going to get. The limits are going to be 0 to 1. Now substitute in place of x1, here 2 to get cancel. Now if you substitute in place of x1, that is 5 to the power of, already here 1 by 3 into 5 to the power of 3 by 2 minus 0 substitute just 4 ante 2 square whole to the power of 3 by 2 we can write, 2 to get cancel. Then it is going to be 1 by 3 into 5 root 5. Why? Because 3 by 2 can be written as 1 plus 1 by 2. 5 power 1, 5 power 1 by 2. 5 power 1 by 2 is nothing but root 5. 2 power 3 is nothing but what? 8. Where it is 1 by 3 into 5 root 5 minus 1. 1 by 3 ekkadundi? Root 5 minus 1. That is the third option is going to be your answer, right? Simply simple problem direct ga choose kuda cheppochu, but meeku ardham kavali kabatti indirectly I am giving an explanation, right? Here this formula only you got once again, right? Let's move to another one. See, this is also standard form in definite integration, right? Whenever integral minus a to a f of x is given, you have to check given function is even function or odd function. If it is a even function, we are going to have 2 into integral 0 to a f of x dx. If it is a odd function, you are going to have direct answer as 0. Here see, coming to the function sin to the power of 5x cos to the power of 3x divided by x power 4, right? Here sin x is going to be what? Even function, right? Directly sin to the power of even వచ్చిన odd వచ్చిన పవర్ ఏది వచ్చినా సరే ఇది ఈవెన్ అవుతుంది. ఎక్స్ కూడా ఇక్కడ ఈవెన్ ఫంక్షన్ అవుతుంది, ఎందుకు? పవర్ 4 ఉంది కాబట్టి. సైన్ అనేది ఆడ్ ఫంక్షన్, సైన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఈవెన్, అంటే సైన్ స్క్వేర్ వస్తే ఈవెన్, సైన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 వస్తే ఈవెన్, బట్ సైన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 5 వచ్చింది కాబట్టి ఆడ్. ఆడ్ ఇంటూ ఈవెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ రిజల్టెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఆడ్. దట్స్ వై దిస్ ఫంక్షన్, దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఆడ్ ఫంక్షన్. ఆడ్ ఫంక్షన్ అయితే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 0 అయింది. ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ ఏముంది? 0. అంటే ఎప్పుడైతే ఫంక్షన్ అనేది ఎప్పుడు -a to a వచ్చినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు చెక్.
Simply how to check even function or a function means in place of minus x, if you are getting a substituting, you are going to get f of x, then it is said to be even function. F of minus x equal to minus f of x వచ్చింది, అప్పుడు f of x is said to be odd function. కాబట్టి మైనస్ ఎక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వస్తే ఆడ్, మైనస్ ఎక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వస్తే ఈవెన్. ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్లో మైనస్ ఎక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఆడ్ ఫంక్షన్ వస్తుంది కాబట్టి ఆడ్ ఫంక్షన్. బై ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ డైరెక్ట్లీ, బై సీయింగ్ ఆల్సో వీ కెన్ నో దట్ ఈస్ ఆడ్ ఫంక్షన్, దట్స్ వై ఆన్సర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 0. రైట్, ఇయర్ డైరెక్ట్ ఫామ్ 9 స్టాండర్డ్ ఫామ్లో బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్ వచ్చింది. నేను మాడిఫై చేస్తున్నా, దట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ 1 డివైడెడ్ బై రూట్ 4 స్క్వేర్ మైనస్ 5x హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 2. It is in the form of 1 by root over a square minus x square. What is integration of this one? This is going to be sin inverse of x by a. We need x and a. Here x place lo 5x undi, a place lo 4 undi. That is what sin inverse of 5x divided by 4. But you have to divide with x quotient. Idi marchipothe manaku answer vere ayindi. Ante indirectly the direct answer 1 by 5 sin inverse of 5x divided by 4. Where it is 1 by 5 sin inverse of 5x by 4, first option ane undi. Without 1 by 5 also you are going to have an answer. Be careful, right? Here standard form x quotient ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా డివైడ్ చేయాలి, లేదు సింప్లీ 25 కామన్ తీసి కూడా సింప్లిఫై చేయొచ్చు. ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైం, డైరెక్ట్గా మనం చూడంగానే చెప్పొచ్చు, ఇది కూడా ఇబ్బంది ఏం లేదు. రైట్, దీస్ ఆర్ ద ఇంటిగ్రేషన్ క్వశ్చన్స్. రైట్, ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి నియర్లీ 8 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి ప్రీవియస్గా. ఓకే రైట్, దట్ ఈస్ వాట్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి, అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి 5 క్వశ్చన్స్. ఫ్రమ్ ఇంటిగ్రేషన్ టాపిక్ యూ గాట్ 5 క్వశ్చన్స్. ఫ్రమ్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ యూ గాట్ 3 క్వశ్చన్స్. టోటల్లీ 8 క్వశ్చన్స్ యూ గాట్. ప్రీవియస్గా from differentiation you got 10 questions, total 18 questions. Here next topic, that is differential equation. From this topic you are going to get nearly must and should 7 marks. 18 plus 7 indirectly, that is what 25 marks. Now complete. Indirectly differential equation major topic. ఇక్కడ కూడా ఫండమెంటల్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి, అవి ఏంటియో చూద్దాం. రైట్, ఆ బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ అంటే మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించిన ఫండమెంటల్స్ తెలిస్తే ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ చేయొచ్చు. రైట్, let's move to topic, that is the solution of the differential equation x into dy by dx plus y equal to 0 passing through the point 1 comma 1, then y equal to is asking. Ante after finding the solution you have to substitute 1 comma 1, then you are going to get the arbitrary constant that you have to substitute. Right, here see x into dy by dx plus y equal to 0 is there. It is directly I can write x into dy ప్లస్ y ఇంటూ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0. డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ టాపిక్ ప్రిపేర్ అయితే ఇది కన్ఫామ్గా తెలుసు. ఎక్స్ డివై ప్లస్ వై డిఎక్స్ అంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై అని మీనింగ్. వెనెవర్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ డైరెక్ట్లీ డెరివేటివ్, ఇఫ్ యూ ఇంటిగ్రేట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అన్ ఆన్సర్. దట్ ఈస్ వాట్ ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేస్తే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డెరివేటివ్ ఇంటిగ్రేషన్ క్యాన్సల్, దట్ ఈస్ ఎక్స్ వై ఈక్వల్ టు ఆల్వేస్ సి. దిస్ ఈజ్ యువర్ differential equation. Here you have to substitute the point, that is what point x comma y is given, that is what 1 comma 1. Now substitute 1 comma 1 here. 1 into 1 equal to c, that is what c equal to 1. Now substitute c here, then it is going to be xy equal to 1, ante y equal to emitadi 1 by x, that can be written as x power minus 1. Here it is having, that is x power minus 1. Point 1 comma 1 దగ్గర y ఏమవుతుంది, y వాల్యూ ఏమవుతుంది, x పవర్ మైనస్ 1 అవుతుంది. సింపుల్ డైరెక్ట్ ఫామే, రైట్. లేదంటే ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ ఈక్వేషన్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. బట్ వీ నో ఎక్స్ డివై ప్లస్ వై డిఎక్స్, రిమెంబర్ రైట్, డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై. డిఫరెన్షియేషన్ ఫర్ సపోజ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై అన్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము, డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ వై ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ వై అని రాస్తాం, అదే కదా dy by dx అని రాయాలి, రైట్. దట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇండైరెక్ట్లీ డైరెక్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ యూవీ మెథడ్ బేస్ చేసుకుని రాసినాం, రైట్. రైట్, కమింగ్ టు ఇయర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లో మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఆర్డర్ డిగ్రీ బేస్ చేసుకుని ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఇక్కడ డిగ్రీ బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్ వచ్చింది, రైట్. నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఎక్స్ డివై బై డిఎక్స్ ఈక్వేషన్, వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, the highest degree of highest derivative present in the differential equation after eliminating radicals fractions.
ఇలా పవర్లో రేడికల్ నెంబర్స్ ఎగ్జిస్ట్ కావద్దు, వాటిని ఎలిమినేట్ చేయాలి. అందుకే ఏం చేస్తున్నాము, మైనస్ ఎక్స్ డివై బై డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ రూట్ ఓవర్ 1 ప్లస్ డివై బై డిఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ వి హ్యావింగ్. నేనేం చేస్తాను అంటే ఏ కూడా ఇటు తీసుకొస్తున్నా, 1 బై ఏ ఇంటూ వై మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ డివై బై డిఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 1/2. ఎప్పుడైతే మనకి ఫంక్షన్ అనేది పవర్లో ఎగ్జిస్ట్ అయిందో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ డినామినేటర్స్ని చేంజ్ చేస్తున్నాం. నేనేం చేస్తున్నా, ఈ డినామినేటర్లో ఉన్న టర్మ్ని న్యూమరేటర్కి మల్టిప్లై చేస్తున్నా, ఇక్కడ డినామినేటర్ టర్మ్ని ఇక్కడ న్యూమరేటర్కి మల్టిప్లై చేస్తున్నా. ఇప్పుడు రిజల్టెంట్ 2 into 1 అంటే న్యూ వాల్యూ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 2 ఇయర్ న్యూ వాల్యూ 1 into 1 ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 1 డైరెక్ట్గా, రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ పవర్ చూస్తే హైయెస్ట్ డెరివేటివ్ కావాలి. హైయెస్ట్ డెరివేటివ్ ఏంటిది, డివై బై డిఎక్స్. ఇన్ 2 places వీ హ్యావింగ్, ఇక్కడ డిగ్రీ ఏంటిది 2, ఇక్కడ డిగ్రీ ఏంటి 3. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ డిగ్రీ 3 అయింది అనుకో, అప్పుడు 3 అయింది. లేదు ఇక్కడ డిగ్రీ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, అదే అవుద్ది, రైట్. ఈ బోత్లో హైయెస్ట్ ఏంటిది 2a, కాబట్టి ఆన్సర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వాట్, 2 ఓన్లీ, రైట్. సింపుల్గా ఫంక్షన్ హైయెస్ట్ డెరివేటివ్ చూడాలి. ఇక్కడ హైయెస్ట్ డెరివేటివ్ ఏడుంది, డివై బై డిఎక్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హైయెస్ట్ డెరివేటివ్. ఇన్ 2 places వీ హ్యావింగ్, here the degree is going to be what, 2, here the also degree is going to be 2, both degrees 2a ఉంది కాబట్టి highest derivative degree 2a, కాబట్టి simply degree of differential equation also 2. Here the order of the differential equation what we having here, order of is asking order of the differential equation. The order of the differential equation, circle passing through the origin having center on x axis అని ఇచ్చినాడు, రైట్. సర్కిల్ అనేది త్రూ సెంటర్ పాస్ కావాలి అండ్ సెంటర్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి, అవునా, రైట్. ఇండైరెక్ట్లీ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద వై కోఆర్డినేట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 0, కాబట్టి ఏదైతే కోఆర్డినేట్ ఉందో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యువర్ రేడియస్. యాక్చువల్గా జనరల్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఏంటిది, ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై మైనస్ కే హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్. Here radius also h and k value is going to be 0, h value h exist అయింది, కాబట్టి x minus h whole square plus y square equal to here h square. వాడి ఆస్కింగ్ ఓన్లీ ఆర్డర్. డిగ్రీ అడిగినప్పుడు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ పూర్తిగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే కరస్పాండింగ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్కి ఆర్డర్ చెప్పాలన్నాడు. డిగ్రీ అడిగండి అనుకోండి, కరస్పాండింగ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్కి డిగ్రీ మస్ట్ అండ్ షుడ్ యూ హౌ టు ఫైండ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. బట్ ఇయర్ ఆర్డర్ అడిగినప్పుడు ఆల్వేస్ ఇయర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్, right. Here how many number of arbitrary constants here in this equation, right? This is your equation. ఈ equation లో arbitrary constants ఎన్ని ఉన్నాయి, ఓన్లీ 1 we having, that's why number of arbitrary constants 1 ఉంది కాబట్టి differential equation ఆర్డర్ కూడా ఏమవుతుంది 1 అవుతుంది. ఆర్డర్ 1 డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కూడా ఫైండ్ అవుతుంది. మనకు కావాల్సింది ఆర్డర్ ఒకటే, ఆన్సర్ అయిపోయింది, రైట్. డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ ఉంటే అన్ని టైమ్స్ డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. ఇక్కడ ఒకటే ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి 1 టైం డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే దట్ ఈస్ వాట్ 2 into x minus h derivative of x square is 2x, y square derivative is going to be 2y into y1 equal to h derivative, constant derivative is going to be 0. That is what we can write x minus h equal to minus y1. From here I can write h equal to x plus y1. I am substituting these two values here. That is x minus h equal to minus y1 whole square plus y square equal to h equal to x plus y1 whole to the power of 2. This is going to be your differential equation. Depends upon option, you have to simplify this equation. ఆప్షన్ బేస్ చేసుకుని సింప్లిఫై చేయాలి. అంటే ఖచ్చితంగా డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాకనే ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్లీ డిగ్రీ చెప్పన్నప్పుడు y1 డిగ్రీ ఇక్కడ 2 డిగ్రీ 2 అంటే ఇప్పుడు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ డిగ్రీ ఏమవుతుంది, you are going to 2 get 2, order is going to be 1, degree is going to be 2 for the differential equation, right. Coming to this question, here is given arbitrary constants a comma b, 2 arbitrary constants ఉన్నాయి. ఆర్డర్ అడిగిందంటే 2, ఇక్కడ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ లో ఆర్డర్ 1 ఉంది, ఇది ఆన్సర్ గానే కాదు.
అట్లా సింపుల్గా చెక్ చేసి కూడా మనం ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు. అన్ని dy/dx ఉంది, ఒకటే d²y/dx² ఉంది, అప్పుడు ఆర్డర్ ఖచ్చితంగా 2 ఉండాలి కాబట్టి ఆర్డర్ 2 ఏది ఉంటుంది ఆన్సర్, రైట్. ఇక్కడ ఆర్డర్ 1 ఉన్నది ఇది కాదు, అట్లా ఎలిమినేషన్ ప్రొసీజర్ బేస్ చేసుకుని కూడా మనం ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ 2 ఇది డైరెక్ట్ ఫార్మ్, దట్ ఈస్ ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ y ఈక్వల్ టు a into sin of mx plus b is there, not only plus, if you having minus also, the differential equation is going to be y2 plus m square y equal to 0. Here we, what is m here, m value equals to 1, that's what y2 plus y equal to 0. y2 is nothing but what, d square y by dx square plus y equal to 0, where it is d square plus y undali. Second option is your right answer. Not only for this, y equal to a into cos of mx plus b unna minus b unna, same answer, right. This is your answer, right. With this form, the differential equation is going to be this. Either you can find here differential equation, what is our function, y equal to a into sin of x plus b, 2 times differentiation చేయాలి, రైట్. y1 ఈక్వల్స్ టు a ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ x ప్లస్ బి డెరివేటివ్ వన్స్ అగైన్ 1. ఇంకోసారి డెరివేటివ్ చేస్తే y2 ఈక్వల్ టు a ఇంటూ మైనస్ సైన్ ఆఫ్ y, బికాస్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాస్ x ఈస్ గోయింగ్ టు బి మైనస్ కాస్ x. వీ కెన్ రైట్ దిస్ ఇస్ as y minus a into sin x plus b equals to y. If I take minus this side, y2 plus y equal to 0, that only we got. సింపుల్గా 2 ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ ఇస్తే 2 times డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. లెట్స్ మూవ్ టు అనదర్ ప్రాబ్లమ్. ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ y of 1 is given, y of 3 we want, అంటే ఇండైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ y of 1 you have to find the arbitrary constant cy, because dy/dx ఒకటే ఉంది, ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఓన్లీ 1 arbitrary constant you will get. వాల్యూ చెప్పి దాన్ని వెయిట్ చేసుకొని y of 3 చెప్పాలి, రైట్. లెట్స్ మూవ్ టు ద ప్రాబ్లమ్, రైట్. దట్ ఈస్ dy/dx. ఇది డైరెక్ట్గా వీ కెన్ రైట్ dy, if I take x this side, x dy plus y dx equal to 0. ప్రీవియస్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకొని చేయాలి, అవసరం లేదు మనం ఇది డైరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అనొచ్చు, రైట్. డెరివేటివ్ ఆఫ్ xy ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం. అప్పుడు సొల్యూషన్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ xy ఈక్వల్ టు c అయింది. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యువర్ సొల్యూషన్ y. I want here given y of 1 equal to 2, that means x equal to 2 and x equal to 1 and y equal to 2. X equal to 1 and y equal to 2. Substitute x equal to 1, y equal to 2, 1 into 2 equal to c. From here c equal to 2 directly substitute here, then the equation is going to be xy equal to 2. I want y of 3, that is what substitute x equal to 3, that is 3 into y equal to 2, y equal to 2 by 3. We want y value 2 by 3, that is your answer. Simple question, very easy fundamental question, that's what you are going to get. Okay, right. Basic question ఇచ్చింది ఇక్కడ కూడా. ఇక్కడ జనరల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఉన్నాడు, రైట్. ఈ గివెన్ ఫ్రమ్ హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ dy/dx ఈక్వల్స్ టు, ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ e power x into e power minus y plus x square e power minus y. By seeing I can get that is y e power minus y, I can take common, that is what e power x plus x square. I am taking e power minus y this side, 1 by e power minus y, dy ఈక్వల్స్ టు e power x plus x square. ఆల్వేస్ dx అనేది న్యూమరేటర్నే ఉండాలి కాబట్టి రైట్ సైడ్ తీసుకొస్తాం. నౌ e power y into dy ఈక్వల్స్ టు e power x plus x square into dx. నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ సపరబుల్ ఫార్మ్. అంటే x వేరియబుల్స్ y వేరియబుల్స్ సపరేట్ ఉన్నాయి. Directly we can integrate, then what is the integration answer here? E power y integration is going to be e power y, e power x integration is going to be e power x, x square integration is going to be x cube by 3 plus c. This is your answer, where it is e power y equal to undali. 3 ఆప్షన్ లో ఉన్నాయి, x cube by 3 సెకండ్ ఆప్షన్ లోనే ఉంది, దట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్. e power minus y ఉంది, రైట్ సైడ్ ఆన్సర్ సేమే ఉండొచ్చు కానీ e power minus y is not going to be your answer. Let's move to another problem. This is variable separable method, right. First order first degree differential equation lo first form, right. Right, the differential equation dy/dx, this is what linear differential equation formation lo undi, that is what dy/dx
plus py equals to q is there. Here p equals to what? Tan x, and q is what? Secant x. Now for this the solution, to find the solution we need an integrating factor. What is that? E power integral p dx. That is what? E power integral of tan x. Integration of tan x is going to be e power log secant x. Always e power log f of x always is going to be f of x only. That's what here you are going to get secant x. Integrating factor you got secant x. Solution for this is nothing but y into integrating factor equal to integral of q into integrating factor whole integration we have to find. If you substitute here y into secant x equal to integral q is also secant x, integrating factor also secant x, that is what? Integration of secant square x. Integration of secant square x is what? Tan x plus c. What is asking? Y of 0 is given, y of 5 by 4 we need. Y of 0 is nothing but x equal to 0 and y equal to 1. If you substitute here x equal to 0, y equal to 1 into secant 0 is nothing but 1 equal to tan 0 is nothing but 0 plus c. From here we find that c equal to 1. Now substitute here we want what? Y of pi by 4. Substitute x equal to pi by 4, with that you have to find y into secant pi by 4 is nothing but root 2, and tan pi by 4 is nothing but 1 plus c value is going to be 1. From here we can write y equal to 2 divided by root 2, that is nothing but root 2. Where it is in second option we having, that is answer is going to be root 2. సింపుల్ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం. ఇక్కడ ఇనిషియల్ వాల్యూసే వాల్యూస్ ఇచ్చి వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఇచ్చిండు. దట్టు బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చిండు, ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చిండు. బట్ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి అంటే క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ అనేది కొంచెం ఎగ్జిస్ట్ అయింది. కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకొని గో త్రూ విత్ దట్. దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ పేపర్, రైట్. ఇక్కడ 25 బిట్స్ మనం చూసినాం. ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళి చూసినాము? వన్స్ అగైన్ దట్ ఈస్ లిమిట్స్ టాపిక్ నుంచి వెళ్ళి 2 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. ఇంటిగ్రేషన్ టాపిక్, దట్ ఈస్ వాట్ డిఫరెన్షియేషన్ టాపిక్ నుంచి వెళ్ళి 6 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. అండ్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ నుంచి 1 క్వశ్చన్ వచ్చింది. అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్ స్లోప్ బేస్ చేసుకొని 1 వచ్చినాయి. టోటల్ ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి? 10 మార్క్స్ వచ్చినాయి. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి 5 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. అండ్ దట్స్ వాట్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి వెళ్ళి 3 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి, 8 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. అండ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ నుంచి వెళ్ళి 7 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. టోటల్ ఇండైరెక్ట్లీ 17 + 8 దట్ ఈస్ వాట్ 25 క్వశ్చన్స్ వి సీన్. ఇదే సేమ్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోకి వెళ్తే 30 మార్క్స్ వస్తాయి క్యాలిక్యులస్ నుంచి. ఇంకొక 2 టాపిక్స్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవుతాయి. 30 మార్క్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎన్ క్యాలిక్యులస్ ఫ్రమ్ ద ఇన్ తెలంగాణ ECET. యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 30 మార్క్స్ ఫ్రమ్ ద క్యాలిక్యులస్ టాపిక్స్, రైట్. ఇది ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ అవుతా అనుకుంటున్నా, రైట్. కంపల్సరీ మీ ప్రిపరేషన్కి యూజ్ అవుతుంది, రైట్. ఇక్కడ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. ఇలాంటి బేసిక్ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ప్రిపేర్ అయితే ఇండైరెక్ట్లీ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఈజీలీ, రైట్. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఫండమెంటల్స్ బేసిక్ ఫార్ములాస్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ చూడాలి. ఇక్కడ ఉన్న బేసిక్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఈ 50 మ్యాథమెటిక్స్లో ఉన్న 50 మార్క్స్ అనేవి ఈజీగానే ఇస్తాడు. బట్ ఇండైరెక్ట్లీ మ్యాథ్స్ అటెంప్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. దెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ రీడ్ చేస్తే హర్రీ బర్రీగా అండ్ టెన్షన్ ఫ్రీతో మీరు చూడగలిగితే, హర్రీ బర్రీ కాకుండా టెన్షన్ ఫ్రీతో చూడగలిగితే ప్రతి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయొచ్చు. బట్ టైం స్పెండ్ చేయాలి. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి టైం స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎప్పుడైతే మీకు ప్రాబ్లం అనేది కొంచెం ట్రిక్కీగా అనిపించిందో స్కిప్ చేయండి. స్కిప్ చేసి వేరే ప్రాబ్లం వేయండి. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ ప్రాబ్లం వచ్చిన కాన్ఫిడెన్స్ బేస్ చేసుకుని రిమైనింగ్ ఏదైతే ట్రిక్కీ క్వశ్చన్ ఉందో దాన్ని కూడా మీరు చేయగలుగుతారు. కాబట్టి మ్యాథమెటిక్స్లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అదే పర్స్పెక్టివ్లో థింక్ చేయండి, ఇండైరెక్ట్లీ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్. అండ్ ఆల్సో ఎవరైతే సెకండ్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయ్యి డిప్లొమా కంప్లీట్ అయిపోయి ECET కోసం ప్రిపేర్ అవుదాం అనుకుంటున్నారో 2027 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా యూ కెన్ చూస్ అవర్ శ్రీ అకాడమీ, రైట్. ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ బోత్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్. సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాక మీకు ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అప్ టు మీకు కాలేజ్ స్టార్ట్ అయ్యే వరకు కూడా క్లాసెస్ ఉంటాయి. అండ్ ఇయర్ లాంగ్ వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది, 2027 వరకు వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. డిస్క్రిప్షన్లో డీటెయిల్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి చెక్ చేయండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ అండ్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ అస్. అవర్ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ ఆల్సో ప్లేస్డ్ ఇన్ యువర్ డిస్క్రిప్షన్, రైట్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.